Hello, this is Wendy. It's Saturday night. It's our regular Saturday night date because it's chat time with Wendy. So tonight, Saturday night. Ayan na naman ulit ako. My blooper as always. Ako yung nagsabi sa guest natin to turn off all the gadgets. Pero ako yung may naka-on na gadget. Anyway, I'm glad that it's Saturday night again and I'm glad to see you. And magandang gabi sa inyo who are here and who have been waiting. So, kanina pa ito, si Irish, Rochelle, yun, tapos ka na bang kumain? Apple, Antoinette, hello, Paula, Ricky, yeah, good evening sa inyong lahat. Chinkay, hello! Good evening sa inyong lahat. Tonight's episode is very interesting, especially to those of you who are interested to have a Korean family, a Korean oppa. Our guest tonight, I know her from, paano nga kami nagkakilala nito? Basta she got in touch, or we were introduced yata, I forgot. And then, I got to know her through her blog and mga aesthetics ng kanyang mga blog and Instagram, which I admire because it's so neat and ang galing niyang gumawa ng mga graphics niya. So, more than that, I also got to know her about her Korean family life here in Korea, of course. So, I'm as interested as you are. Let's hear it directly from her, how she manages to live here with her Korean family, how she goes on her day-to-day, and how she is able to have all these produce contents like this while maintaining her family life. So let's all welcome Abby. Hi! Annyeonghaseyo! Magandang gabi po. Thank you for inviting me here. Of course, Abby, kasi alam mo, we all know, right, that everybody, well, not everybody, but a lot of our kababayans are interested with your Korean life, Yes. how you have your family, how you were able to get your oppa, how you managed to have your family life here in Korea. So, brief introduction first. Tell us about yourself. Annyeonghaseyo. My name is Marvi actually, so I'm just used to Abby because Marvi in Korea is not a good term, so I used to use the name Abby. And then yun lang. So I just heard about that. Why is Marvi not a good term in Korean? What does that mean? May hidden meaning ba siya? yes, kasi when you translate Marvi, you have to remove the R kasi nga mahirap bigkasin yung Marubi. So mahirap siya sa Korean. So they removed the R and they just made it Mabi. And Mabi in Korean is paralyzed. So it's not a good term. Okay. Yes. Oh, Kaya that's a new ganon. learning for me, Abby. I Yes, didn't call that's you why Marvi. yeah, that's why my mother-in-law always removed the M, so just call me Abby. Ganun pala. Now, Mm-mm. thank you for that. The whole time that we got to talk, I never got to know that, or I never got to ask you, no? Yes. Let's acknowledge some of our viewers first. Namuel, because Namuel is in a sleepover. Hello, be safe there and enjoy. Mike, thank you very much for dropping by. Rowena, Apple, of course. Apple says, Rowena, Apple, Jenny,
Yun, uh, si The Irish. I saw them. They are so very early. Yes, they are all saying hi, Miss Abby. And yeah, there, Apple and Jenny and Rowena are saying, ganun pala. So you taught us something new tonight. Chinkai is also saying, hello, Miss Abby. Hi. Okay, um, we would like to know about your Korean life, but before that, of course, it will never be complete if we don't get to know how you and your husband met. Yes. Nagkita kami ng husband ko like sa isang dinner party with friends. So, nandun siya sa kabilang side ng table and I was on the other side of the table and hindi kami talaga magkakilala that time. So, hindi rin kami nag-usap. So, and then one time, siya yung nag-message sa akin sa Facebook. And then he was inviting me for lunch. Kaso nga lang, freelancer ako, so I work at home. Hindi ako madalas lumabas ng bahay that time. So, parang araw-araw siyang nag-message sa akin na pag uuwi ako ng Pilipinas, please naman lunch date naman tayo. Parang ganon. So, So this was in the Philippines, right? yes, in the You met Philippines in kami the nagkita. Philippines. Oo. Why Tapos, did he go to the Philippines? yung cousin niya kasi dati nagtuturo ng English sa Pilipinas. And then pabalik-balik na siya sa Pilipinas. He was looking for wife talaga, girlfriend, parang ganon. And then walang nagtatagal kasi if you can see him talaga, malaking tao siya eh. So you're gonna be Walang afraid nagtatagal na pag girlfriend. Um, wala siyang naging relationship kaso parang niloloko lang lagi, parang gano'n. They just wanted Ah, money. So, hindi siya that's gano'n. sad. Oo. So, and then parang hindi ko alam kung paano niya nakuha yung Facebook ko. Siguro common friends. And then nag-message siya sa'kin, then araw-araw, and then one time free ako. So, nag-oo ako sa kanya, "Okey, lunch date." Kasi papunta rin ako ng Manila that time, may bibilhin ako. So, free lunch, okey. So, Where parang were you gano'n. staying this time? Where were you staying at this time? Why did you say na pupunta ka din naman ng Manila? So that's why I was it's okay. in Bulacan. Sa Bulacan Ah, kasi ako nag-stay. So, do'n ako nakatira, may apartment ako do'n inupahan alone. Tapos, may need akong bilhin sa Manila kasi sa Manila lang siya meron. and free lunch. So you met Yes. him. Sabi ko, free lunch, okey. Sige, sige na nga. Parang napilitan kasi hindi talaga siya yung type ko nung una ko siyang nakita. And Pero the nung rest is history. oo, parang gano'n. Ayan. So, and then, of course, to cut the long story short, you got married in the Philippines. Yes, we got married in the Philippines na kasi nga mas mabilis yung process nung, tawag nito, papers. So, I have to get a visa kasi 'di ba papunta rito. So, kinasal kami do'n and then nag-apply for visa. Oo. So, was there a discussion kasi you were working in the Philippines also, was there a discussion whether where you will be staying in the Philippines or in Korea, or automatic na yon that you will be moving to Korea after you got married? Naging discussion naman siya kaso nga lang kasi ang reason niya sa akin is mahihirapan siya maghanap ng trabaho sa Pilipinas because he doesn't speak Tagalog or English. So, True. mas better na dito kami sa Korea kasi nga mas safe naman daw para sa bata and mas maraming benefits yung bata. So, practical reasons, no? Kasi Yes. employment niya Mm. and family. Yes, kasi kung sa Safety. Pilipinas, malamang ako yung nagtatrabaho for our family. Yes, yes, I get that. And I think most Korean families, most Korean and Filipino couples could relate to that. Na practicality wise, mas mabuti for them to be here in Korea. Yes. Mm.
Were you so open? So, well, since you got into the relationship, you were open to going with him in Korea. Di ka naman Hindi. ninervyos. Nung una ninenervyos ako kasi siyempre first time ko makikita yung family niya. Oo. So, when you got married, hindi mo pa nami-meet yung family nun. Na na-meet ko sila through online. So, phone call lang. Virtually. Yes, Oo. virtual lang. And then siyempre mahina ang internet sa Pilipinas. So, kita mo, pixelated sila. So, pag ganun na, fast forward ulit tayo, when you came over to Korea na, when you met them, how was it? Yung first meeting namin, hindi ko masyadong maalala. Kaso, ang awkward, parang ganun. Kasi, ang Koreans kasi, first impression, napaka-importante sa kanila. And I was like, Mm-mm. 3 months pa lang yung baby ko nung dumating kami dito. Tapos yung itsura ko, iba pa. So, parang haggard Ah, na haggard. question. So you had given birth in the Philippines. Yes, kasi nga nabasa ko dito sa mga friends ko na mahirap manganak dito lalo na 'pag nagtatrabaho sa malayo yung husband kasi you have to stay alone talaga. So natakot ako, so nag-stay na lang ako sa Pilipinas. So it took you a little bit for a while, no, bago ka from the time you got married to coming here. Yes, almost 1 year din. The whole time was he staying in the Philippines ba or No, hindi? pabalik-balik lang siya. Okay. Wait lang, si Yun kasi she noticed your background, di ba we talked about Tell us Sorry. about your background. What are you watching? I'm watching Vincenzo. Madami kayong makaka-relate, no? Because you like it, very hot K-drama Yes. these days. I have two dramas every weekend, every Saturday. The Penthouse and the Vincenzo. Si Abby, if you check her blog page, Wonder with Jin, she has this post about the filming locations of Vincenzo. So check it out after if you have not yet. So ayan. Nakita um, talaga nila, hindi ko napansin. ayun, very noticeable kasi gumagalaw yung screen mo. Oo. Ayun. Ayun, when you came over, so medyo yung awkward yung first meeting ninyo, but they Mm-mm. welcomed the grandson. How was Yes, it? okay naman. They love the grandson kasi nga lalaki siya, 'di ba? So wala pa Mm. silang may mga apo silang lalaki kaso kasi anak yun ng hipag ko. So it doesn't have the line ng family, parang family tree ng Korean. So siya yung first na apo na lalaki na apelyido ng lolo niya. Kasi from the sisters, yung mga nauna. Oo, from the sisters kasi yung mga naunang apo. So siya yung kumbaga 'pag nawala kami, siya yung magko-continue ng parang culture nila, gano'n 'pag nawala kami. Is he the eldest, your husband? My husband, eldest son. May sister Eldest pero son. oo, may eldest sister pero siya yung first eldest son. Yeah, can you enlighten our viewers about that? Kasi ang dito sa Korea, may ano ba tawag dyan, hierarchy nila na if Hierarchy you're the yung eldest lalaki. son, you continue the tradition, and then your eldest son, the eldest son of the eldest son, will continue the tradition. So can you Oo. inform us more about that one? So yung husband ko, siya yung pinakamatandang anak na lalaki. So kapag nawala yung parents, siya yung nagko-continue ng tradition nila. So 'pag gano'n din, so gano'n din sa anak namin kasi siya din yung eldest son. So napaka-importante talaga ng anak na lalaki sa kanila, yung pinakapanganay kasi siya ang nagdadala ng tradition nila and as
wife ng eldest son, nasa akin din parang atang yung mga responsibilities like sa paghahanda ng mga kailangang lutuin na pagkain, ganyan, sa holidays. So, medyo Yeah. mahirap pero kaya naman. Yeah, that's very interesting kasi lahat ng Myeonori, do I say it right? Myeonori or Myeonori? I always have difficulty Myeonori. with that. Myeonori. It's Lahat Myeonori, ng yes. Myeonori or mga daughters-in-law have something to say about those holidays, but we'll go to that later. Um, yung ano mo, yung when you came over, so you had a 3-month-old baby. Did you immediately work or hindi muna? You had to take care of the baby muna. Hindi. It almost took me 4 years before I get to work. 4 years? So parang recently lang when I got to Yes, meet you. last year lang ako nag-start. Ah, okay. So you were like a full-time housewife, like me, during those 4 years that you're here. Yes, and nag-aaral kasi ako before ng Korean language. So, I was studying for 2 years, almost 2 years. Kaya busy din. Ayun, maganda yun na move that you were able to you got into the not filming. I saw kasi yung comment ni Rochelle the filming location. Ano, magandang move yun that you got into Korean language studies kasi necessary talaga siya, no? Yes. Especially ngayon na naging necessary siya sa pag-acquire mo ng citizenship. But we're moving Mm-mm. forward on that. So later ulit, um, how was it while being a stay-at-home mom? Kamusta? Nakaka-stress. Bakit? Sobrang stress kasi mag-isa ka lang eh. So, yung husband ko kasi laging wala. Sa out of town all the time. So, once a month or twice a month lang siya nasa bahay. So, as stay-at-home mom, parang nasa iyo na lahat eh. Ikaw na mag-aalaga, ikaw na maglilinis, lahat. Ikaw na mag-grocery, lahat. Ikaw na yung gagawa ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Tapos, ikaw din magdadala sa anak mo sa hospital pag may sakit. So, yun yung pinakamahirap kasi nga, hindi naman ako marunong mag-Korean before. So, Mhm. nakaka-depress, nakaka-exhaust. Parang, bukas gusto mo na lang mawala, maglaho. Parang gano'n. Pero masaya naman kasi at this point, napatunayan ko na kaya ko naman pala. True. I still am a stay-at-home mom. So when my babies were very small, talagang you have to do everything. Hanggang ngayon, Yes. you really have to do everything in a foreign land. Pero ikaw, you have your Korean family. Did you get help from the Korean family? Pag kailangan lang. Like, what's the kailangan? Ano yung mga instances na Um, they get to help you or you ask help from them? Kapag mag-e-exam ako, kailangan may magbabantay ng ano ko. So, I call my mother-in-law to look after my son. Okay Kaso naman. okay naman, kaso before kasi yung anak ko, maka-ano lang siya, maka-mama. Umalag talaga siya. So, maghapon siyang umiiyak pag kasama niya yung biyanan ko. But So, did he yun. go to the Orini Jeep? Yes, nag-Orinijib na siya. 2 years old kasi siya nung nag-start siya mag-Orinijib. So, before, sinasama ko pa siya pag pumapasok ako. Oh, you mean when you went to Korean language class, kasama siya? Yes, kasama siya. Tapos, pag may seat work, tapos hindi ako makapagsulat, yung teacher yung nagkakarga sa kanya, nag-aalaga. See, ang bait naman ng Korean teacher mo, 'di ba? Is it Mm-mm. common for other foreign spouses? Because I assume that it's a foreign spouse class kasi all of you are learning the language. Yes, So they is it understand. usual? Yes, they Again, understand naman. It's usual naman. Kasi, pag pumasok ka sa Multicultural Center, they have a baby room na may nag-aalaga talaga. ay, that's nice. That's Mm-mm. nice. Oh, kasi so walang reason ang mga foreign spouses not to go to a Korean language class kasi may Yes. support na binibigay. Mm-mm. And then, kapag may baby ka talaga na hindi kayang pumasok sa center,
you can register for home study. So, yung teacher mismo yung pupunta sa bahay. Nagganon din ako kasi nung time na medyo malaki na yung anak ko, malikot. So, yung teacher na yung pumupunta sa bahay. Nagtuturo. So first, when he was younger, pumupunta ka sa class mismo. And then, Mm-mm. may separate room ng baby support or child support for those Yes. moms na may mga anak so that you can concentrate on your Korean Oo. language. Mm-mm. And then it came to a point that there's also a program that a Korean teacher would go to your house for you to learn Korean. Yes, kasi yung teacher ko na yun, mabait siya. And dun niya ako in-start na mag-aral ng KIIP. So, Sinet, yung tawag itong hub Oo. program for citizenship. So, ni-review niya ako and then for like 6 months, and then pinag-level test niya ako for KIIP level test. Hindi ko Yeah, alam yon. Basta tinuruan niya lang ako, inaral lang niya ako. Tapos siya na mismo yung nag-register sa akin dun sa level test. Tapos sabi niya, punta ka lang dito. Yun, parang ganun. that's very nice, Abby, kasi hindi maipagkakaila that marami tayong mga naririnig ng mga complaints, especially mga language barrier between Mm. foreign spouses and their Korean partners. Pero hearing from you, may mga available programs pala talaga na kahit na may baby ka, pwede ka talagang mag-aral. Yes, and meron pang ibang programs like for us moms, merong parenting education talaga na available din sa multicultural center. So, kung talagang desidido ka na mag-aral, you can register naman anytime. So, pag nakapag-register ka, sila na mismo yung mag-approach sa'yo ng mga programs na meron sila like Korean language, parenting education, mga parang activities with mom and kids or daddy and kids, parang ganon. That's really nice kasi hindi naman yun nga madami tayong mga naririnig na mga hirap sa pag-adjust in the Mm. society pero may mga support programs pala talaga na kung pwede lang na kung resourceful ka lang, you get into that, you enroll in that. And you're Yes. so very lucky because you were well guided by your teacher as lalo na sa Oo. Korean language acquisition mo. Mm. So, yung teachers talaga yung nagse-send kung may bagong programs na Oo. maganda, gano'n. So, ako naman sige sali ng sali Yeah, hanggang sa that's just the way it should be because you opened well, first you got into the relationship, you married a Korean, so you have and you stay here. So, be open to to immerse yourself in their way of life. yes. Let's acknowledge our viewers. Si Rochelle said, kakarating lang niya sa live. Kamusta po as a wife ng Korean? Although may naging friend naman ako ng asawa ng Korean, okay naman daw sila. Pero at first nga daw, hirap din kunin loob ng biyenan na babae. Buti, Jenny said, buti po nagkasundo po kayo agad ng biyenan nyo kahit magkaiba po ng culture. And ang sarap din ng feeling sa pagkasundo ng biyanan. Okay ka naman, right? You don't have any problem with your biyanan. Wala naman. Minsan hindi kami nagkakaintindihan. Sabihin niya, tap-tape talaga. Parang so Hindi ako na yung nagkakaintindihan sa language or sa ibang language. bagay. Sa language, tapos culture kasi magkaiba kami. Pero ako na rin yung nag-a-adjust kasi hindi naman sila yung mag-a-adjust para sa akin. So, sinasabi ko na lang in a way na, ganito po kasi yung culture namin sa Pilipinas, so ito yung nakasanayan ko. So, kung hindi siya tama dito, okay, I will change my behavior, parang ganon. So, ako na lang din yung nag-a-adjust for them. Minsan Yeah, nagagalit ako, true. so sa sarili ko na lang, pero I don't, fight back to them. Hindi ako nagsasalita ng kahit na sa kanila, vocally. So, sa akin na lang. Parang ganon.
Yeah, I like what you said na ikaw na lang ang nag-a-adjust. Una, Mm. you're living in the country. Second, hindi din maipagkakaila that they're older than you, older than us Yes. because they're your biyanan. So, you give them that kind of respect that they Mm. deserve din naman. Yun said, that is nice po, may support system. She is referring to those that we discussed, yung mga education, yung language Oo. acquisition support. Yes. Apple said, swerte talaga makatagpo ng mabait na in-laws. Meron ba hindi mabait na in-laws? Ay, Maraming meron. mga Madami din. stories nila yan, di ba? Oo, madami din. Marami-rami din akong nababasa na sobra din yung mga biyenan nila. So, I'm lucky na hindi naman ganun yung biyenan ko. Medyo madaldal talaga siya minsan, pero these days kasi okay na yung communication namin. So, nagkakaintindihan kami. Oh, lalo na you got your citizenship and that means you know how to speak Korean. Sabi ni Melanie, hello, si Melanie, she was my first guest sa Chat with Wendy, Buhay Artista. Sabi ni Melanie, free yung mga programs na yan. So, you got it Yes, as they a are free free. program. Mm-mm. They are free. Dahil sa mga programs na yan, doon na ako nagtatrabaho ngayon. Sa mga programs na sinalihan ko sa Multicultural Cultural Center. Can you repeat that? Medyo nawala tayo yung signal natin. Okay. Dahil dyan sa mga programs na pinasukan ko, sinalihan ko sa Damonma, one of those programs, yun yung nakapagbigay sa akin ng trabaho sa Multicultural Center. Anong program yon and what was the work opportunity? That was Tamunwa Ihegyu yung parang multicultural educator, parang gano'n, education. So once na natanggap ka doon, you're gonna be an educator sa mga bata. So nagtuturo kami sa elementary school, sa kinder, so nakapagturo na rin ako sa mga Godong Hakyo. So yung sumunod sa Jonghakyo. Yan. Another input from Melanie, because Melanie is also a foreign spouse here in Korea. Maraming programs, ma'am. It's part of Korean government po. It's free. Kung ano gusto mong kunin, pwede po. Sa mga bata rin po, Koreano asawa mo. Kapag magsipag ka lang mag-aral. True, kapag Yes, magsipag ka true. lang mag-aral, Pag masipag ka. magsipag maghanap ng resources, and they're all free. Yes, they are all free. May computer, computer lesson. So, Oh. nakapag-try din ako. Hindi lang ako nag-exam kasi busy ako that time. And then, cooking. May cooking lessons din. Tapos yung mga lessons na to, you get a license, right? Yes, pag Kung pumasa ka sa magpursige ka. exam. Meron ding Oo. translator class. So, I to get remember certificate. yung dati nating guest, si Kyla Song. She also attended a lot of these classes and she got certifications or licenses. Kaya talaga, sa mga future na mga gustong mag-asawa ng Korean, you know these already from Abby and from Melanie and from Kyla, yung isang guest natin before, if you remember her. So be aware of these things, know what you want, and look for these resources kasi the Korean government is offering this for free sa mga foreign spouses. So it's good to know kasi they are really going out of their way for the foreign wives to be able to integrate very well into the society. Pero Abby, I'm curious, bakit madami pa din mga reklamo na hindi enough, na bakit hindi pa rin enough ang mga effort na para mag-integrate ang mga foreign spouses or para makapag-adjust ang foreign spouses sa way of life dito sa Korea? Valid ba yung mga reklamo na yon? Ayun ang hindi ko alam kasi I don't wanna talk. Parang ayoko magsalita kasi baka mamaya may tamaan. May tamaan kasi. But do you believe in that? No. Kasi from your No. experience, Oo.
Kasi kung gusto mong matuto, you have to do the first step. Hindi naman yung teacher mismo ang pupunta sa'yo para matuto ka. So, kung gusto mo talagang mabuhay dito ng, yung masanay ka dito, kailangan mo talaga mag-strive para sa sarili mo. So, you have to do that for yourself, not just for your family. Unang-una mong gawin yan para sa sarili mo, para matutunan mo lahat kung ano yung buhay dito sa Korea. Saka masanay ka. So the willingness, the initiative should really come from you para Yes. maging magaan ang loob mo na gawin ang lahat ng to for Oo, hindi ka yourself na and especially for yourself. yes, kasi kahit gustuhin mong mag-aral kung hindi bukas sa loob mo, walang mangyayari. Parang gano'n. Yan, that's one point that we should always remember. Pag gusto mag-aaral ka pero hindi bukal sa loob mo, may mga inhibitions ka, talagang walang magagawa ang mga tao sa paligid mo or even the Yes. government, no matter how much support na ibibigay sa'yo, no? Yeah, tama. Pero since kasi, like kayo, you got married to a Korean, so you've got to do it. Yes, kasi ang unang-una mong iisipin is yung anak mo. So, kung hindi ka marunong mag-Korean, paano mo siya tuturuan? 'Di ba? Lalo na kung laging wala yung husband mo, sino magtuturo sa bata? Ang bata kasi kailangan, especially dito kasi nakaka-stress at nakaka-pressure ang pagpapalaki sa bata. So, parang pinanganak na yung bata, kailangan nagsasalita na. Ganun ka sila tawag nito, ka-advance. So, ako, ang lagi kong iniisip, yung sarili ko tsaka yung anak ko. So, kailangan ko siyang maturuan, kailangan ko ding matuto para magabayan ko siya ng tama. Kasi nakaka-pressure once na pinadala mo na siya sa Urinijip, tapos hindi mo naintindihan yung sinabi ng teacher. Magkakaroon ng parang racism. Parang ganon. So, Right. yung hindi marunong mag-Korean yung nanay niyan, okay lang. Ganon, parang ganon. Kahit di mo kausapin. Kasi I felt that nung first time na nag-aral yung anak ko. Oo, nung hindi ka pa ganun ka magaling mag-Korean. Oo. Yung parents, sa Korean parents, nakikipag-communicate yung teacher. Kung kumain Oo. ba yung bata, kung natulog ba. Tapos pagdating sa akin, annyeonghaseyo, 어머님. Tapos, annyeonghaseyo, 어머님. Wala Ganun na. lang. Uwi ka na, parang Yes, ganun. yes. Oo. Si Chelax, she's from Daegu. She's also a foreign spouse here. Ako sis, na-experience ko mag-bangmon. What's bangmon teaching? Pero na-stress ako. Mas gusto ko yung sa center. Kay katabi Home ka study. na pagtanungan. Bangmon is in the house. Oo, home study yan. Bangmon. Mm-mm. So mas gusto niya sa center. Kasi nga, you get to interact siguro with other people then, right? Same din akin. Mabait lang talaga yung teacher ko noon. Kaya napagtiyagaan ko. Kasi kung hindi siya mabait, baka hindi rin ako magtatagal. Kasi nakaka-stress din pag sa bahay lang. So at least pag lumabas ka, sa center ka pumasok, marami kang magiging kaibigan, kakilala, and then makakausap everyday. So napapractice talaga yung Korean mo. True. Social interaction is very important. Yan, kinonfirm ni Melanie nga homeschooling yung pangmon. And she also said, kaso lang ma, pag mag-work ka sa mga multicultural center, mababa yung sahod kasi under sa Korean government yan. Yes, mababa siya. Pero sa akin kasi, okay na. Kasi I can work from 9 to 4 and then may time pa ako para sa anak ko. So, hindi ko naman kailangan ng full-time masyado. So, okay na ako dun sa part-time for every 4 months yung contract. And then I have time to rest for 1 month. So, nakakagala ako for that time. And then balik ulit sa trabaho. Kasi once na dun ka nag-work ng full-time, you have license dapat. So, wala ako nun. So, okay na ako sa part-time. Okay. At parang hindi ka committed ng whole year round. So meron ka pa because that's what you like. Like you like going around. You like Yes. looking for contents, filming Yes. locations.
And that So makes you yung, happy. yes, pang ano ko siya, stress reliever ko siya. Get away ko siya kapag sobrang pagod talaga. Oo. Ayun, again, si Melanie, maganda talaga na pag-aralan mo yung language, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga anak mo. So both of you actually have the same outlook. Kasi nga, it's reality here. It's reality in the situation, circumstances that you got yourselves into because you are in the Korean society and there's no way it's not in the near future that you will be getting out of Korea. Abby, nakabalik ka na ba ulit ng Philippines? Hindi pa. Ah, Uwing-uwi na nga eh, kaso nagkaroon ng corona. Kaya hindi na ano, hindi makaalis. oo, lalo na ngayon. So, talagang we really have to wait a little bit more before we can go Mm-mm. out and travel ulit. Yes. Ayun. So, now, going back to family life ulit. May Mm-mm. conflict ba kayo ng husband? Of course, no marriage is perfect. Pero, Yes. ano yung usual conflicts? Reason ng conflict ninyo ng asawa mo? Pagpapalaki sa bata. Kasi nga Like, different culture. So, yung husband ko, lumaki sa culture na kapag may mali ka, papaluin ka agad. So, ako ay mm, ayoko ng gano'n capital kasi punishments. may punishment agad. So, ako hindi. Usually ang ginagawa ko is kinakausap ko talaga yung bata. So, kung galit ako, parang magpapahinga muna ako for 10 minutes, 15 minutes, and then saka ko siya kakausapin. Na i-explain ko siya, tatanungin ko siya bakit niya ginawa yun. Tapos, i-explain ko sa kanya ano yung dapat niyang gawin. Kunwari, hindi siya nagligpit ng laruan sa school, sinabi ng teacher. So, you have to tell the kid na pag naglaro ka, ano yung dapat mong gawin pagkatapos. So, alam naman niya kung ano yung gagawin niya. Kaso nga lang, minsan tamad siya. So, yun, yung bata talaga yung pinag-aawayan. So, tapos, minsan, yung pera minsan. Kasi ako, ano, before ako pumunta dito, I work for myself. So, hindi niya ako na-meet na kung saan-saan lang, parang ganyan. So, kumikita ako before ako pumunta dito. So, sanay ako na may hawak na pera. So, pagdating ko dito, wala. Walang kahit na ano, di ba? Walang pera. He doesn't give you part of his salary. He doesn't give you household Ano, allowance. How is it? ano, tawag nito, parang kasi, usually sa atin sa Pilipinas, ang husband nagbibigay ng pera for wife. Pero kasi dito kasi iba. So sa akin, okay na yun na siya na yung humahawak ng lahat. So ang ang akin lang is parang allowance. But nung nag-aaral ako, may allowance ako like 50,000 won a month. So pero yung 50,000 a month, maliit lang yun. So parang How 1K ko lang much? yun. 50,000 won, like 50,000. 2,000 pesos. Yeah, yeah, but if you convert that dito to the Philippines, 2,000 a month, a week, Yes. a month, a Oo, month. yun lang yung cash. Oo. And then, meron But you namang have a card. credit card. Yes, credit card. Pero yun kasi, I always use lang sa grocery. Pagkain lang talaga namin. I don't use that for coffee sa Starbucks. Yung mga lakad natin na ano, lumalabas tayo, I use my own money. So, hindi ko ginagamit yung pera niya kapag maglalakwatsa ako, parang ganun. Kasi, nagtatrabaho siya eh. Nagpapakahirap siya magtrabaho. And then, ako pa kape-kape lang. So, parang nakakaano. Nagigilty naman ako sa'yo. Hindi, kasi nga, naiintindihan ko din yung sinasabi sa akin ng mother-in-law ko na mahirap kumita ng pera talaga. So, ako, ayoko nang sinusumbatan ako na, ikaw naman, pakapi-kapi ka lang dyan. Ako nagtatrabaho dito. Parang ganon. So, ayoko nakakarinig ng ganon sa kanya. Mhm, mhm. Parang na-speechless ako doon. Sa ano. But now,
it's good that you have your own work na, so hindi ka na limited when it comes to allowance or to going out, no? Mm. So yun, to sum it up, meron about sa child, pagpapalaki ng bata, especially about punishment, money, ano pa yung mga usual cause of conflicts ninyong dalawa? Ayan, buhay mag-asawa ang usapan Sa natin. amin naman wala, yun lang. Kasi madalas hindi kami magkasama. Oo, kasi nga, Oo. Abby's husband is always out of town, working out of town. So, madalas, ako lang talaga, tsaka yung anak ko sa bahay. So, mag-aaway lang kami niyan pag umuwi na siya. Kasi hindi na kami sanay na magkasama. Okay. Ah, ganun ang naging arrangement ninyo since, ganyan yung nature of work niya since Yes, you came here. 3 months pa lang ako dito. Nag-start na siya ulit bumalik sa work. So, parang nakatanga ako sa loob ng bahay. So, I told him, I wanna go to, Korean class. Ako na mismo yung nagsabi sa kanya kasi nasa bahay lang kami lagi, tapos wala akong kausap. Oo. Ma'am, hindi ko nila lahat po, pero in reality, sa mga Koreans, mahigpit sila sa pera talaga po. Kuripot sila, but not all Yes, naman. totoo yan. Totoo yan. Put siya. Kasi nga Okay. mahirap naman talaga yung trabaho dito. Mm. Parang na ano ko na, ay, mayroon din ako nakilala before na ang mother-in-law ang nag-handle ng money and binibigyan lang ng konting-konting amount yung asawa. That does not happen naman to you, right? Ay, hindi naman. Kasi, ang sa amin naman, yung husband ko yung naghahawak. And then, siya yung nagpapadala sa mother-in-law ng allowance. Parang ganon. So, sa amin naman, walang issue sa family na ganon. Pero, ang ano lang sa amin, yung once you borrow money to your mom, you have to pay it back. Parang ganon. Yun ang ano namin, sa family namin dito, sa Korean family. Okay. May tanong si Rochelle, sa religion po ba both? Paano po set up nila? Are you Catholic, My Christian, husband or doesn't have a religion kasi. Wala okay? silang religion, and then I'm Catholic. So, wala naman issue doon. So, they understand naman. Tsaka hindi naman ako madalas nagsisimba. Pero nagdadasal naman ako. I believe in God naman. So at least walang conflict when it comes to religion. Ano yan, minus sa Yes, mga wala. stresses sa family. Kasi sa ibang mga families, Wala naman. hindi lang Korean, Filipino family, pero ibang families around the world, nagiging factor din yung religion. It's good to know na wala yan sa inyo. Sa Chalax has something to say, buti pa nga sis may 50,000 ka buwan. Ako nga zero. Noong doon kami nakatira sa bahay ng Ngayon wala na. buwan, wala din gala kung di kami lalabas ng asawa kasi di ako marunong Biyanan. mag-cook. Ito nakatira sa bahay ng Biyanan ba to? Biyanan? Oo, baka biyanan. First year, parang ganon. Oh, that's what I was just saying, no? Now, I know of this Filipina wife who used to have only like manon. Kasi Yes, but binibigyan lang actually, siya and the mother-in-law is the one handling the money of the husband. actually, nakakatawa pa kasi bibigyan ka ng allowance tapos hahanapan ka ng sukli. Diba? May example ka dyan. Tell us about it. What do you mean hinahanapan ka ng sukli? Kaloka. Diba, nagbigay siya ng sa akin, 70,000 won, and then he didn't came home like over 2 months. Tapos hinahanap niya sa akin yung 70,000 won. Kaloka! Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, 2 buwan, tapos hanapin mo ako ng sukli.
Di ba? Sige, ganito na ulit. We talked about your husband, and some of our viewers here who have Korean husbands have almost the same experience and agree with you. Now, Korean husbands in real life vis-a-vis Korean husbands in K-drama. Ay, napakalayo nung realidad. Kasi yung nakikita natin sa drama, they're just, imagination. So, in real life, meron namang sweet, merong romantic, meron din namang hindi, 'di ba? So, depende na lang yan sa kung paano mo tatanggapin yung husband mo. So, my husband is not too romantic, not too sweet. Bully siya. Ganun siya maglambing. So, bubulihin ka muna niya, aasarin ka muna niya hanggang magalit ka. Yun. Ganun siya maglambing. So, yung mga post ko minsan ganun, joke na lang yun. Natatawa ako sa mga posts mo nga pero si Yun, sabi niya, parang initiation ng sa frat yan, may sukli dapat. So kasi ang dami talagang nai-inlove sa mga Korean oppa sa K-drama. So ayan ha, mga iha sa Pilipinas. Our Filipino wives here are telling you malayo sila sa Korean drama. So look at it with a very realistic eye. Hindi lahat na napapanood nyo na gwapo at sweet and romantic and nangyayari sa Korean real life. It's just the same with everyone else and same struggles din, di ba? Kasi hindi lang naman yan exclusive. Yung mga struggles na yan, it's not just exclusive to Korean husbands. Kasi pareho din ibang mga nationalities, even Filipinos, ganun din minsan. May iba-ibang, may mga peculiar traits na dapat mag-adjust tayo sa marriage life. Tama. Yung Korean in-laws naman. Kasi sa K-drama talaga makikita mo minsan yung mga in-laws are not nice, diba? Yan yung realidad. Realidad. Realidad na hindi sila nice? So, yung mga nakikita nyo, K-dramas, yung mga in-laws, yan yung mga realidad na sa K-drama. Yan yung totoo sa totoong buhay. Yan sila. So, pero naman, iba-iba din naman yung ugali ng in-laws. So, kung paano mo na lang sila gagalangin. So, if they know naman na mabait ka, nagiging mabait din naman sila sa'yo. Parang ganon. So, respect lang with each other. Sa isa't isa. Respect begets respect. Kasi hindi naman ganun ka-bad. Kasi pag nakikita naman nila that you're a good wife or you're a good in-law, okay naman sila sa'yo. Mm-mm. And so, I guess it's really important. Yes. Ang pinaka-importante kasi dito is yung makita ng in-laws mo na kaya mong alagaan yung anak nila. So, once they saw that, hindi ka na nila pakikialaman. Yun yung pinaka-importante kasi ba sila mag-alaga ng anak nila, di ba? Kings. Their children, their sons are their kings. Yes. Si Yun naman, kontento na siya na si Yun Bin ang maging asawa ko. Yun. Kaya pala Yun Jang name Yun din. Yun may patay ka kay Sonje. Son Ye-jin. Son Ye-jin na siya eh. Alam mo, pinanood ko yung A Moment to Remember kasi nagkaroon ng balita, parang segue, nagkaroon ng balita that Bea and another guy are going to have a remake of the A Moment to Remember sa Philippines, di ba? Mm-hmm. Have you read that? Ang bata-bata pa ni Son Ye-jin doon. She's so pretty. She looks so innocent. Yes. Doon ko siya una-unang nagustuhan, si Son Ye-jin. Doon ko siya una-unang talagang nakita. That's why yung Korean name ko, katunog ng pangalan niya.
Inspired pala by Son Ye-jin. Ayan. Si Yes. Chelak sabi niya, meron Oo. naman makadrama na asawa, pero mostly wale. Una lang fantasy, pero lilipas ang panahon, makikita mo realidad ng Korean living. Oh, Chelak, I'm so Yes, interested totoo. to Sa know your umpisa Korean lang. life. Next guest. Like what? Next guest. So, Ano? ano Oo, pa, next guest na siya. okay naman ba? Hindi naman kayo nagkaroon ng major conflict with your in-law? In-laws, language barrier, and then, ano pa ba? Sa apo, sa bata ulit. Kasi nga, iba sila The way you bring up. iba sila mag-alaga ng bata. So, iba yung way nila, iba yung way natin. So, dun hindi nagkakaintindihan. So, ayoko kasi ng, yung parang konting mali, may punishment agad. So, sila kasi ganun. So, dun lang kami naman hindi intindihan. And other ways, wala naman. May mga particular na pagpapalaki ba si Korean in-law mo na ibang-iba sa gusto mo na pagpapalaki sa They are baby? just, same sila nung husband ko kasi siya yung nagpalaki sa husband ko eh. Yung palo, you mean yung palo agad or may iba pang way of mga beliefs, mga dapat gawin, dapat pakakainin ng ganito, hindi dapat pakakainin ng ganito, pwedeng manood ng TV, hindi pwedeng manood ng Um, TV. Sa pagkain naman kasi, dun nila ako inaano sa pagkain kasi nga, ang anak ko, hindi siya masyadong magaan kumain. Matagal siya kumain. So, lagi Okay. akong napapagalitan pagdating dyan. So, yun yung problema namin minsan din kasi nga, matagal kumain ng bata. And gusto nila, yung pali-pali lagi, mabilis kumain lagi. Pali-pali, Tuloy-tuloy ang oo. pagkain. Ganyan. Oo, kailangan pali-pali lagi. Kaya, siyempre ang bata hindi mo naman agad-agad yan mapapakain lalo na kung bagong gising. Oo, oo. Medyo kailangan pa nila ng warming up, tsaka kahit papano, namimili talaga sa pagkain. Mm. Ito, let's go to the most talked about ng mga Myeonori. Kamusta ang iyong experience during the Chuseok and the Solnal? Do you dread it Yung the way most Myeonoris dread it? nung first year ko kasi hindi ako tumutulong kasi nga maliit pa yung anak ko. But nung Baby. second year ko na dito and nakakapaglaro na siya mag-isa, dun ako nag-start na tumulong. So, hindi naman malaki yung family kasi, hindi naman sabay-sabay na dumarating. So, hindi ako nung una, nahirapan ako magluto talaga kasi napakadami. Tapos hindi ko alam. Tapos sasabihan ka ng biyenan mo na, kailangan maganda, maganda yung pagkakaluto, hindi sunog, ganyan. So, ako naman, syempre, nape-pressure ako. Gusto ko naman gawin yung best ko as a Myeonori. Kasi isi-serve yun na pagkain sa mga kanununuan nila. So, you have to, naman, parang gawin yung makakaya mo. So, nung una talaga, hirap. Tapos, yung sunod-sunod na, kaya na, madali na lang, kahit nakapikit, nakakapagprito, Kaya mo na or nakakahugas plato. nakakapaghugas? Mm. Ang naririnig ko lagi, it's the prito tsaka hugas ang dinidread ng mga Myonoris talaga. Pero Abby, how much is Mm. how much? Ganun ba talaga kadami? To the point na dinidread ng mga even Korean Myonoris dread it. Kapag kasi malaki ang pamilya and lahat nagga-gather sa isang house, marami talagang hugasin yan, madaming lulutuin yan. Pero kasi kami, ah, hiwalay na yung namin yung parang chesa namin or charya namin during holiday. Doon sa malaki, sa brother ng father-in-law ko sa amin. So, hindi na kami nagsasama
in one house. So, hiwa-hiwalay na. So, this time, konti na lang yung niluluto, tapos konti na lang din yung hinuhugasan ko. So, pag tapos na ako magluto, pwede na ako magpahinga. Oo. Yun, paktay, di ako pwede mag-asawa ng Korean, di ako marunong magluto. Pero sabi nga ni Abby, as you go along, kayang-kaya mo na yan kahit nakapikit ang mata mo. Oo. Kaya may Tsaka pag-asa ka tinuturuan pa. naman. Natuturuan naman daw. Ayan, may pag-asa ka pa Mm. yun. Ayun. Um, pero marami na din namang mga families na hindi nag-observe niyan ngayon, ano? Kasi for example, yung mga Christians yata, they don't do jessa. Yes, hindi na sila nagtsetsesa or nagtsatsarye yung ceremony pag holiday. For the benefit of our viewers, what's jessa and what's charye? Are those the same? Yung tsesa kasi yun yung kamatayan. So, gabi yung ginagawa. Yung ceremony, sa gabi siya ginagawa. And then yung charye sa holiday ng Solal at Chusok, sa morning naman siya. So, kapag maraming namatay na kamag-anak sa pamilya ng asawa mo, kung kunwari, 5 sila, so 5 times ka din magaganon sa sa gabi. So, kami naman, isa lang. Oh, wow. Ang ano kasi, pero this is also one thing I appreciate din sa Korean culture. Kasi, ang respectful nila sa mga ancestors and they try to be Mm. very, ano tawag dyan? Nawawala na ako ng words. They really try to stick to tradition. And sana hindi Yes. mawala, di ba? Kahit mahirap. Kasi it's really different. It's your identity. Mm. And, it's iba pa rin for you to pass it on sa mas mga nakakabata. Lalo na sa mga multicultural Mm. kids. Kasi especially your son, he will be here, right? So, he needs to know and appreciate Yes. this culture that he is born with. Mm. Tama. Si Chelak, sabi niya, 7 times sila Oo, nag-jessa. yun nabasa ko nga eh. Maka-jessa ang abonim ko, kaya kawawa si Omonim. Kawawa si Omonim, Chelax, mapapass on din sa'yo yan eh. Ayan. Pero this year, I think nabasa ko kaya yata sa'yo, Abby, na mukhang natuwa ka, na hindi nagkaroon ng Chuseok and Solnal because of the pandemic. Oo, pero kami kasi meron pa din kasi nga ilan lang kami sa family kaya naghanda pa din kami kasi actually kapag marami kang lulutuin, magpiprito, masakit sa puwet. Alam mo ba na What do you mean after ko masakit sa puwet? magprito kasi ako kasi nagpiprito ako sa lapag, sa baba ako kasi nga yung in-law ko naman, mother-in-law ko sa lamesa siya kasi nga naggagawa siya ng ibang pagkain. So ako sa lapag ako Oo. nagpiprito. So masakit sa puwet talaga tsaka sa likod. So kung ilang oras kang nagpiprito, kinabukasan nagkakasakit talaga ako. Ay. Oh, I could just imagine if you're just sitting down, di ba? Mahirap yun. Masakit sa... Masakit sa likod, masakit sa katawan. Oo. Right. Um, Thanks for sharing about the Lunar New Year and the Chuseok holidays. Ito, interesting talaga. Especially useful ito sa mga nagpaplano. Merong currently may mga opa, nagpaplanong magpakasal sa kanilang mga opa, nagpaplanong manirahan dito sa Korea. Kasi Abby recently acquired her Korean citizenship. Although, andyan na yan sa blog din niya sa Wonder with Jin, na-discuss na rin niya doon. But tell us about how you acquired your Korean citizenship. How hard was it? Actually, nag-aral ako for 2 years and then 2 years. yes. And then, bumagsak din ako
2 beses. So, for level 3 tsaka level 5. So, mahirap din, na-stress ako kasi sobrang hirap mag-aral ng may anak. Kasi nga, ano hindi mo na alam kung saan mo isisingit yung pag-aaral mo sa bahay. So, usually, sa school na lang talaga ako. Sa center na lang talaga ako nakakapag-aral. Tapos, minsan wala akong assignment. Kasi nga hindi ko magawa kasi may alaga pa akong bata. Pero, pinagtiyagaan ko talaga kasi yun yung, alam kong kailangan ko din para sa anak ko. Kasi nga, pag dito kasi sa Korea, minsan 'pag alam nila agad 'pag foreigner yung nanay mo kasi yung pangalan. So, sa akin gusto ko talagang magkaroon ng citizenship para dun sa anak ko, kasi para mapalitan yung name ko. Kasi once na nakita ng teacher na, ito yung name ng nanay niya, foreigner yung nanay niya, so hindi siya marunong mag-Korean, ganun agad yung iniisip nila. So, ayokong maranasan yun nung anak ko. And then, pagdating naman sa, tawag nito, sa pag-aaral, talagang kailangan mo talagang magsipag, magtiyaga, kasi Abby, hindi hanggang siya ngayon ba? ganun kadali. Oo. Pero hanggang ngayon ba, ganun pa din yung way of thinking ng mga teachers? Kasi madami na din namang mga multicultural families, madami na din namang mga Korean wives who have kids in the public school or in Urinijip. And somehow medyo Puti. na-use, am I right to assume na na-use na din sila sa mga foreign moms or hindi pa talaga? May teachers na hindi pa talaga sanay sa mga foreign moms. Ako, Okay. minsan nararanasan ko 'yan sa mga teachers ng anak ko kasi like nung naaksidente yung anak ko sa Oriniji. Then we Oo. went to hospital tapos tatlo kami, yung kanyang teacher, tapos yung parang nurse nila sa school, tapos ako. And then we have to go to emergency room kaso isa lang yung kailangan pumasok. And then the teacher Oo. told me na, ako na lang papasok kasi hindi ka naman marunong mag-Korean. Okay. Ouch, 'di ba? So parang, Okay. ay bakit gano'n? Ako yung nanay, 'di ba dapat ako? Yeah, I get you. I understand you. If I may share, kasi yung mga anak ko, before they went to the international school, nung grade 1 nila, prior to that, yung mga yung mga, not already Egypt, but they had a play school. I put them in a play school, medyo English play school siya, pero you know how it is, right? Kahit English play school, madami pa rin talaga mga almost all Korean kids pa rin. And the teachers still communicate with the parents in Korean kasi di ba may mga booklets tayong natatanggap from the teachers. Mm, mm. So ang ano lang, because they knew that I am a foreigner and my husband, siguro yun ang pinagkaiba because they also know that my husband is a foreigner. So they went out of their way to put notes in English sa akin. May time na Mm. nawala, na nagkaroon ng sugat yung anak ko, pero the teacher and of course the other parent was very apologetic and hindi naman kami dumating sa point na mag-emergency room. Pero yun nga, the effort to speak in English was there and to communicate in English was there. So I'm sure it's a totally different experience kapag you are married to a Korean because they expect you to be able to speak in Korean. Yes. So nagkakaroon ng discrimination ng konti pag alam nilang Meron. hindi ka marunong mag-Korean. Yes, meron. Kahit kaunti, meron talagang discrimination. Kaya Oo. kailangan talaga mag-aral. Mag-aral na mag-aral.
True. Pero magaling, 'di ba? Kasi naging driving force mo 'to, naging motivation mo ito to better yourself in the Korean language. Yes, kasi ano ako lang talaga yung laging nakakausap ng teachers pagdating sa anak ko. So, kapag hindi ko na maintindihan, dun ko lang sinasabi sa kanila na, "You can speak to my husband." Pero you don't do that anymore kasi very capable ka na. Oo, mas madalas na ako na talaga lagi kasi nga kapag husband ko yung tinawagan, hindi kasi alam kung ano, busy siya or ano kasi puwede siyang maaksidente sa work kapag gano'n. So, kaya sinasabi ko sa kanila kung gusto talaga nilang tawagan, I call him 12 noon, lunchtime or after 5 p.m. Okay, okay. And okay naman sila. They're receptive to that. At least they respect that one. So Mm, oo. Abby, congratulations sa'yo kasi talagang we saw how determined you were in adjusting to the Korean way of living, to Korean society, to the point that you are very good in you are able to speak Korean well. You were able to get your citizenship. You go out and explore. Ito yung mga nagiging outlet mo, 'di ba? And Mm. um anong naging did it come naturally to you or nagkaroon ka ng meron kang inspiration to go out of your house and explore the neighborhood and create contents like this? Paano Um, naging ano yan? um, Paano naging natural for you to do that? yung pagsusulat kasi ever since talaga mahilig akong magsulat. I used to write poems talaga since I was, in elementary ta's nananalo ako ng essay writing. So, I wanted Mhm. to do a vlog na medyo ano, kaso nga lang hindi ko alam. And then I saw Carla's vlog. Ta's sabi ko, Travel "Ay, with nasa Korea Carla. pala siya." Oo, Travel with Carla. So, sabi ko, puwede pala yun, puwede palang gumawa ng mga gano'ng content. Kasi, um, 'pag nasa bahay lang ako talaga naiinip ako, so gusto kong mamasyal. So, naging inspiration ko yung kanyang vlog na, "Ay puwede ko din palang gawin yun." Parang gano'n. So, dun ako nag-start like 2017 ako nag-start na mag-filming locations. So, iba pa yung vlog ko dati parang Hello Soul with Abby pa ata yun. Tapos Nakailang naging names ano, ka na ng ginawa ko vlog siyang mo, Trina, kasi tatlo your na. latest is Wonder with Jean. When you changed your name into Korean name, diba? Oo. Ayan, shout out to Carla of Travel with Carla. O ayan, naging inspiration ka ni Abby, ni Wonder with Jean. I'm sure mas madami pa dyan out there who were inspired by what you did or what you are doing also. So ayan, influencer ka talaga. Mm. Ano Another person pala, Ate Wendy, si Kimi Yu. You know, Oo. Kimi Yu. Silang dalawa ni Yeah. Carla. Oo, yun. Mm. So, silang dalawa yung vlog nila, yung nabasa ko before. Ko naisipan talaga mag-build ng sarili kong site. Kasi ano pa yung vlog ko dati, wala lang, laro-larong vlog lang siya. Shout out to Kimi also, Kimi Yu. She has a very interesting story as well. Oo. Ayan. But we could not talk about that kasi hindi pa natin siya na pag we haven't talked to her. I haven't asked permission from her. So, ayan. She's a very good inspiration then. So, Tama. Abby, ano ang inyong mga ano ang inyong advice sa mga gustong magkaroon ng opa, sa mga gustong manirahan dito, especially anong advice mo? Well, I think kahit papaano na-tackle mo na din yung yung pagli-learn ng Korean language. Overall, ano ang gusto mong i-advise sa mga gustong nagnanasa na magkaroon ng Korean husbands? Parang
parang weird Sa to say akin, kasi ang having a husband is not should not be based on having on its nationality sana. But some people like that, like to have a Korean husband. Anong advice mo? pinaka-advice ko sa kanila is if you want to marry a Korean, marry him, not the country. Wag yung Korea. But ibig sabihin is yung pakakasalan mo siya or ano, makikipagrelasyon ka sa kanya kasi mahal mo siya, gusto mo siya, not because you want to go to Korea. Kasi merong gano'n eh. Gusto kong pumunta ng Korea, so I'm gonna marry a Korean. Kasi yun yung easiest way, di ba? So kasi pag wala kang pera, wala kang ipon, you can't get a visa for tourist visa. So matagal yung process. So you have to work hard and earn and then saka ka lang makakarating dito. But when you marry a Korean kasi, mabilis yung process niya. So naiisip ng iba na yun yung easiest way to get out in the Philippines para, or sa ibang country. So makapag-asawa ng Korea para lang makarating ng Korea. So ang pinaka-advice ko Ideally, doon. So una yon. Sa pangalawa, you have to be strong. Kapag mahina ka dito sa Korea, hindi ka tatagal. So kailangan mong patatagin yung sarili mo. So kung mahina ka, mahina yung loob mo, hindi mo kayang mabuhay ng parang ganito, yung mag-isa ka, ikaw ang gumagawa ng lahat, hindi ka magtatagal sa ganung sitwasyon. So siguro kung ibang babae yung nangasawa ng husband ko, wala na sila kasi na lagi siyang wala, di ba? uh, Yan. So pangatlo, ano ba? Pa ba? Kailangan kilala niyo na yung isa't isa bago kayo parang kilala niyo ng buo yung isa't isa. Kasi meron talagang pagdating dito nag-iiba yung ugali, eh. So, parang nagiging mhm. mas nananakit, parang gano'n. So, kailangan ready ka sa lahat ng bagay na puwedeng mangyari sa'yo. Kailangan knowledgeable ka din kung saan ka tatakbo 'pag kailangan mo ng tulong. Ganyan. So, at least kahit paano, you have a friend na makakausap mo, makakatulong sa'yo na hindi kilala ng husband mo. Yun Oo. yun. Kasi pag kilala niya na lahat, so madali ka na niyang mahahanap, di ba? He can ask. So ako, ganun, minsan meron akong friends, secret friends na hindi nakilala. Okay. So So pag there, anything else that you could add to that, to those tips? ano po ulit? Anything else that you could add to those tips? So first, um, marry Marry for your love, house. Yes, marry your husband, not just because you want to go to Korea. And then you have to be strong. And strong then, is very important. yes, Support system or kailangan, secret friend. oo. So, and then, kailangan mo talagang matutong mag-ipon because you don't know what will gonna happen anytime. Save for the rainy days. Yes. Para sa sarili mo din. Kailangan, Melanie yun, said, di tama si Miss palaban pag Melanie, mag-asawa ka ng palaban. Korean. True. Yes. I think lahat to dapat. Teka, si Chalax, dapat maging walang hiya. Ito, tatawa ako dito. Oo, Dapat maging dapat walang hiya din. ka dito at huwag ka maging masyadong mabait, gagago. Pag Yes. masyado kang Hindi mabait, lalagay ka lang kailangan, nila sa bulsa nila. oo, kailangan hindi ka yung tatanga-tanga kasi pag tatanga-tanga ka, uuto-utuin ka lang nila, parang gano'n. Ayan! Ladies na mga nakikinig now or in the future, ito, mga experienced foreign wives of Koreans are telling you the reality of Korean lifestyle, Korean culture here.
they are not even harsh realities. They are um, normal sa relationship bilang husband and wife. So, come here with open eyes, hindi yung Mm-mm. in fantasy world ka pa rin ng K-drama. Kasi, it's real life. Ayan. There, thank you very much, Abby, for the time and for your words of wisdom and for the inspiration that you gave us tonight, lalo na on how you, hindi struggle yun eh, lalo na on how you forced yourself to learn the Korean way and to learn the Korean language so that you will be fully immersed in the Korean lifestyle. And para Mm-mm. maging komportable ka, and you're doing this for yourself and for your son, for your family. Tama. Yes. Thank you also for inviting me tonight. Dito nila ako first time na nakita, no? They just see you in photos pero walang masyado ikaw in your videos, no? Oo. So, usually sa videos ko nakamask ako or nakatalikod ako, ganyan. Pero dito Ayan. nila ako naunang nakita. Yes. Ayan. So, ayan. This is the first time that you see Abby full without a mask. And she's very pretty and very petite. Guess nyo, ilang taon na siya? Anyone wants to guess kung ilang taon na si Abby? While you are trying to guess kung ilang taon na siya, watch out for next week. We will have another inspiring guest. We will talk about pursuing your dreams. Pursue your dreams no matter how old you are. 27 daw. No matter your 28. age. Pursue your dreams. That's for next week. Let's see. True. Guess nila sa edad ni Abby. Sa YouTube naman nakatalikod ka. Ngayon lang kita nakita. Apple Joyce at 27. Melanie said, a nice story. Si Rowena said 28. Apple ulit 25. Donna, you will love Donna. She said you're 23. Jenny said you're 29. Apple ulit 28. It's nice to know you po, Miss Jean. Yun said 23. It's nice to know that I look young. She looks very, very young. But she's more than 30. She's mid-30s. Ay, hindi ako nagpaalam sa'yo to divulge Okay you. naman. I'm 36. She is 36. Yes, she looks very young. Ayan, because she's happy. So yun ang kanyang secret sa kanyang baby face. So there. Thank you. Bata po pati boses mo, Miss Jean, sabi ni yun. Oo, yun nga yung problema ko eh. Mo. Magkaedad pala kayo ni Donna. Ay, hala, ang bata ng face. Yes, ang bata ng face. At ang boses, at ang height. Kaya ayan. Pretty naman po. Pretty naman po, mas matanda pa po yata mukha ko sa inyo, Miss Jean. Let's go over this. Oh, look, uni pala kita, Sis Abby. Mag-33 pa lang ako. 30 nga, hula ko lang. Sabi ni Chelax. Sana ba yun? Sana ba tayo nawala na ako? So there, thank you very much to all of you. Hindi namin expect yung edad mo, Miss Abby, ang lambing ng boses. Ani! Thank you, Miss Melanie. Ayan, si Melanie, another very, very pretty face. Ayan, so there, we could go on and on with chatting, with our live chat. I really enjoyed live chatting with you, our viewers. I really enjoyed also the inputs, the feedback that you gave
lalo na yung mga yung mga wives ng mga Koreans who are living here in the Philippines, and of course, ang mga feedback ng ating mga viewers. So I hope you also enjoyed tonight, Abby, sharing your stories with everyone. Thank you so much. Thank you for watching also and supporting us. Dito pala. Saan ba? Dito. Ate Wendy. Yan. Si Miss Wendy and me also. Ang gulo. So, of course, those who have not visited Abby's blog, it's in the not comment, it's in the description box below, and her YouTube channel is also in the description box below. Do visit her blog and no, nawawala ako. Do visit her blog and vlog and subscribe. Ayun. Thank you very much to everyone. See you next week. Good night and goodbye. Good night. Goodbye.